Nwane osande ukwane no ndukwane TV kiten efambu uche sam. Kiten ndukwane TV akenyu enya na ebe ukwu Biafra ade. Ili ukeba keshi nebu ne kite bo ukebe Nnamdi Kanu kite ya bo on 14th of February aswa kanane de onwa kanane de kweke inyi nneye kenara nwosonne bụ oji a na-enwuse n'ukebe na-egosi ndị sojas anọchikọrọ ọsụzọ wechi ihe si ugwu ndị polis so achọpụnakwa fụ flag Biafra na ọgbọnọ bụ achọnakwa fụ rikelia ya bụ ikiko ndị nọ na-agọshisu bụ ndị Biafra anya shiniwe na-ekushiwe ka emere bụsi wechekwa wee maintain the integrity of Nigeria, the sovereignty of Nigeria. See Nigeria, Boko Nigeria, whatever inwe country also ne obodo Nigeria. Ufotu mukwenye ndị ndokwa nation ashe nọ na iso ndị Biafra na Alabama wee isute n'obodo Igbo n'asasị n'oguru beria na kete akadi wuse ufu nwa nnaranya ashe bụ Olise Demechinedu ọ bụ asonye Biafra wepụ ndị na-anọchi anya Biafra na mba na ndokwa wepụ ndị dị n'okwu agitation Biafra na ebe mba na ndokwa dị ọbịọrị Nigeria na iji beria kenezo aka se kparịkpọmụka ka ihe nye situation report iri ife na-aga na ụka ibe iro na akwademe same beria na iri ife na-adọshi udodu na de kete record na ke omenya pa mo oka ka anyị nunu ye onere nikila na hello aje ina anu kala okay yeah, you try to get a little bit audible. We are on now. I don't use audio ni or video ni yet you challenge so at the on audio. Hello. 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 Mrs. Biko kijiko ki nsi jigo ki pa ibusa oka ke pa ke mo ka anu kun fun ko anu kun Okay. Aje abe ina ni fende bukara. Nna no kala nna no. Nsi no agida ne otewo. Otewo aje ni umbena ni gina na lunu jenna fo ifono na postu makona ndokwa na ojunu na ejinde ndokwa ke elonu na eme na akọwa ndokwa ife ndị na eme ni ife no na aro bo ejigbo ife. Aje akpọ na media and ndokwa is lacking behind the bebe no. Shi kono postane nke kene kuma no akọkwa na ekushi wa ja wa iji aja n'ukwu ko mbe mba. Yeah. Ife onye gbu na eru nke ya ike na ye ofu ashi efi no digbu. Mbere gwuru ni. Aje. No agida ni bocha ka na anu si ya basawore obodo Nigeria bakone beria ya bonye chono ne Nnamdi Kanu wake membe beria nne ye keke nala ya kabo the situation report dey ifede dey lo una academy same ebe ife ke no bu ife dị mkpa igwe na-eme efe nọ na-eme n'obodo anyị ebe jokode nganeshine Nigeria basara ime Biafra land ebe akpọ ndokwa ndokwa bashi Biafra ngani through Nigeria because the policy ya bụ ele Nigeria tie na ife ndị oboche onye Biafra bịakọ Biafra lash n'obodo oyibo ka obodo ndị ọzọ na ọgachi n'ime Nigeria na ere na Asaba dị n'ime Biafra shi omwego international airport banye ndị dị n'obodo ọzọ anyị ka efegbu bịa Asaba elenoka obodo ndị Nigeria tie na anyị na-eferi furu Nigeria either Lagos or Abuja anyị baba basa obodo enyi ụfọkụtawa ọgwọ were ifo ego enyi anyị baba basa obodo enyi na elenowa mmeni ka o were na-anara anyị economic power so ife da na-ebuchi isiokwu da na-ebuchi nganeshini Nigeria basa ime Biafra land na precisely na the Ndokwa nation. Don't Now you read this morning to Asaba.
Okay. Ya bụ leru na classify ya fa bụsi unengo Biafra Biafra ya bụ country na bekala Nigeria Biafra ya bụ really la classify kala. Ife dani bushi Biafra bụ the Nigeria ụzọ bịa before ajin bekee Nigeria Biafra did not exist. Ije da jụọ shi Google ko buje da check a map of the world before wajin bekee Nigeria ya ba fo Biafra na ebenu. So so the bushi Biafra so in Nigeria. So kene wa na emeshi na anu ogu na achọkwa akpuchi efa Biafra. Ya bụ ekpuchi go duduwa ko bụ ekpuchi go arewa. So ndị bụ mgburu kewa na aka na anya Biafra bụ na Nigeria ụzọ ọ bụ keshi owu obodo wa na akpọ Nigeria bụ ndị ọcha kenebo. But for now, in Nigeria, I enjoy if in Nigeria, but for now, for now, kita onwere ofu ụbọchị nnu nke ofu ya ndị mieti ala ndị this Fulani group not the kushi she when we the whole of Nigeria. Okay, we publish the publication. There's Madame Fodio. What na ejeri jenu before the Britain being by stop one. So when you all of Nigeria. But can your take ni that statement no making no now. Can you to make people get angry that couple ijoku kon ekusi when we grana ja bijoku. Ebijoku da ni ijoku ku na so be ku if enu ndị mati ala ya bụ ndị nwa akpọ Fulani Herdsmen ndị na-egbu mmadụ na ndokwa na-egbu na Asaba na-egbu na Biafra land ka ime Nigeria ndị nọ na anụ ọgụ shiko Nigeria bụrụ Islamic country ifu akụ na Ibijoku chi Usman Dan Fodio Nnadiwe na anụ ọgụ ka o were je tie Koran n'ime osimiri ka o wee bụrụ shasa ebe n'ụwa na-akpọ Nigeria kete bụrụ Islamic country under the control of Usman Dan Fodio family ya bụ ndị Fulani Herdsmen. So can one mean their statement ni public statement ni ke video where da o ke kwukwo asa news Nigeria ebuga ye je wana wonu asa nda nyiche ndị ochanda Britain tie na Nigeria she when with this country and if obna watch on we say ine kuma she wa na egbu ndị mmadụ na ndokwa na egbu n'ogo na ekwufa akpa anyị na ewere na efe anụ we anyị so jeje ajụwa shike na eme washi we Nigeria anyị jere so we ja achụfu we na ebe we ruga were ihe we ya bụ ife we akpọ na ruga bụ she we were anyị ndokwa were ihe fu we shiwa were na ememe ruga so were na ememe Fulani settlement ke ma question we nwere obodo ke we Nigeria ejike Nigeria bido na ọ bụ we na achibo we Nigeria my brothers because no akụ na abụ mgbu ine kuma she ya ma she jihad kwa na anụ jihad bụ ọgụ ndị Hausa na ya bụ ndị Muslim na anụ kwa were ememe ndị bụ Muslim kwa bụrụ Muslim so ọgụ kenu Usman Dan Fodio no na anụ ku ndị ọcha kenu Nigeria jeni ba bịa ba akụsha chingwa nọdịrị ke ino north ku ndị Biafra nọdịrị kewe ke ndị Yoruba nọdịrị kewe ya ma she oge ndị ọcha kịta na Nigeria yari elu kwa demene wa jini ba bia ku jini be membe ndị soja jini be membe ku ku ndị Hausa jini da na we ku ke ba be me counter ku be we the revolution turn wire into jihad ya ku wa de kona no ba do kete so ndị no many that statement ma ku ni joku ine she the reply ndị ma no na eme if ine she if one when she go elu one operating obodo kini ama she wenwe ine asa oyi dị ndokwa asa oyi dị ndokwa we bụ we nwere oyi block efanda dan be fanda Hausa but anyị got it so of the obu anyị na no dị na aka jimbuke ka ọ bụ na achọ ka anyị penti okwu ka ọ dị ka she weru kpọ na ala mgbashi oge na bụ ekwu mara ndị n'okwu na okwu shi wenwe Nigeria and wenwe anyị na dị tọrọ obodo anyị je ya bụ Biafra na anyị nwene ya iso ka anyị nwene ya iso bụ ka enyi ya anyị na-agwa ndị dịkwasị we kunyi oge ekwusi unu ọsa mba na ntọkwa dị na Biafra bụ foto ụmụ ikwenye na anọ na masị chingburuke shi okwane abụ Biafra bịa na ihe mgbametụ n'ofu ụbọchị na afụ nwa na nke na obodo Igbo ọkwaso na ifu na agwaghịsị ụtagbu nnọọ in particular bụ ebe ụkwane esi n'ibido na aba sando ụkwane bụ unique language because chukwu yiri wesiwe bụ ndị ụkwane so ụkwane abụtu Igbo so ndị ụkwane kọ na instance shi anyị abụ ụkwane kadịche bụ shi unu na-achịkwa unu dọrọ anyị tie wenu wesi unu ndị na-ebu ụzọ fekena so unu na-akọsụ fekena unu na-esi ndị Igbo na-ekwusi ajịkwụsị anyị bụ ndị Biafra bụ Biafra so ụkwane bụ ụkwane ke bụ your opinion banyere n'ebe n'ụlọ nwene enyi kenu ya mashi okwu ogbomekunu okwu bụ kwudo nkudo ijiokwu ekwu na shobe kwa
oke no na apụsa na agbata ọnụ shi ndokwa bụ Biafra wade jụọ ya ajụjụ ndokwa dị bebe ofu ife ka nke ekwu na okwu na ka o samara ọsa bụ shi Biafra abụ ife ndị Igbo Biafra abụ ife ndị Igbo ajụgo ya imegori m interview bayani okwu Igbo na ndokwa ma ajụwe shi ya bụ onye dịbụ onye Igbo define ni Igbo onye gwa ya shi Biafra bụ Igbo shikobo ndokwa bụ Igbo ya dị gwa shi define Igbo because okwu Biafra na okwu Igbo is a two different issue. Obo ife na be dị iche. Igbo na wana ekwu okwu eshi ndị Igbo. Ije de ne ndị be bụ ndị Igbo na. Si ndị be kwa na-akpọ ndị Igbo. Keshin we na-akpọ ndị Igbo. Ke bụ the reason shin we bụrụ ndị Igbo. What is the definition? Ya bụ onye kwa akụdoro akọwa shi onye kene bụ onye Igbo. Ije de ne kuma ya ba. Kanjwe. Yes. Ye kulwo si mkpomkpondo kwano si ni dunwa. Ya mashi okwu ebe maro shi ni nwa dike mmeni shi nwe mbu nwa kashede. Yes. Nwa kashede kuko shi ni dunwa. Ni nwa kashede nwa ni ebe ono. Obi afua. Nde kuni shi wa shi ni dunwa especially nde yabo ide ko ekushi nde ama ko nde ogume. Ofozo wabo sa wancha. Ekushwa shinidu nwa ya arbo nde ya wasu buka abe gentio ne ijuno ku di mpa no ku kene di mpa okay ya ma shi fa kponi fo ibo kponi immigration ya be ishi no obodo na eje obodo yes is one of the things to form on na form ishi na obodo na shine obodo shine ekpu ya ka shi obodo na ekpu ya be no ko obodo but onwego nde nwane ya bụ nde nwaala ya bụ nde nwane we kwa nde nwane ya bụ nkwushi mbụ onye ele ngwa na-eshi mbụ onye akashede nwa akashede nwa onye mmwebu yes onwe obodo ya ka baba gwa m she ebe ni ka anyị shi na bịa kọba anyị shi na kọba anyị bụ ndokwa anyị bụ anyị kenu akashede no ba anyị ebe bụ anyị ebe ko chukwu yele ebe ko chukwu deke na ebe ya bụ unu abịa na abịa unu ebe ko chukwu de unu na obodo enyi ya bife na agwa so ndị nọ na-ekushi wa abịa na abịa shi n'idu ngwa weje chi du bọbụshi wa ka ejeche bọbụshi wa kwa babu ndokwa wadi kushi wa bụ ndokwa ọbụshi wa kwere ni shi wa bụ ndokwa kete wadi turu kushi wa bụ ndokwa ọ bụ keshi wa bụ idu ko bụ wa shi n'ebe ọ marishi oge ayenda kashede nọ na-eje ụtagbo ogbe na eje na ọrụ oge wa kete na Nigeria oge wa ebe na ụtagbo ogbe na ishi ndị nọ ememe headquarter wa na-eje ebe na ọrụ ọfọzọ weba ni musu n'ụtagbo ogbe ya bụ wee lofe bụ ashiri bịa Kobwele mwisho wabundo ndokwa. Kobwa wabundo kwa. Your own thinking. Iblimisi ndokwa nation. Onwe obodo ni ndokwa shiri n'obodo ọzọ bịa. Imusu ndị shite n'obodo ọzọ bịa ba join n'obodo nu. Whether baba change the narrative because anyị ndị nwanyị we will not agree. Anyị kweriko. Iblimisi before the migrate in the Abia so when before that is one you can ukwu ni shi one you can ukwu na ihe na that interview no na ekushi washing the duke of washing the berry are jua ije chiko idu ko bibo onye ndokwa okusho onye ndokwa case close okusho je chiko idu ya kwa ije nife na ya na koso okwu ndị anyị na-ekwu okwu when I cause the problem yabo in your own thinking she Abia Kasha that we agree she we bụ ndị Igbo she we bụ ndị Biafra Gente, why you correct this impression in a way? Igbo Abu Biafra. Biafra is bigger than Igbo. You know anything they could obna, Madejuji, define Igbo. And until you do that, therefore Biafra Igbo Biafra. It's two different things. No. That is the ideology. That's the belief. The entire south and east of Nigeria. You see that? You see, that's the belief generally. Well, everybody believes when you talk of Biafra, you are talking of the Igbos. When you talk of the Oduduwa Republic, you talk of the Yorubas. If you talk of the Arewas, you talk of the Hausas. It is the narrative sold by the Gingerweed Fulani-led Nigerian government. That is the narrative. When the Hausa non-air control Nigeria, when they change that narrative, when they make operation, if anyone at Biafra book and Igbo, what you actually the bony Igbo. Igbo meaning Ndegbo. I don't know before. Yeah, Mundo Ndegbo. What is the meaning of Igbo? God, the issue of migration for another day's discussion. Hello, are you with me?
Yes. Ka adị the issue of migration where people migrated from onye bụ onye Igbo ka onye n'Igbo onye Igbo debe for today maybe aka ikwu oke n'ụbọchị ọzọ ka ekecha focus kita na nya na ebe onyinyi nne ke nnarị onye bụ leader ọnụ dị ka bụ the social report dị ife na-aga n'Kano. Yes. Abe ya mara shi obodo enyi dikeni and anyị ka gbara obodo enyi je ebe ọzọ ife mere mi bụ shi Operation Python Dance 1 2 3 abịa n'okwu. Yes. Operation Python Dance n'okwu adịji ni were igbufu Nnadi ya bụ Eze Kano okwu Kano ya bụ Nnadi Kano ya bụ the leader of indigenous people of Biafra. Operation Python Dance kwa ji ni igbufu ebu ndị Hausa. Niwa je radio na ya gbufu ndị mmadụ nke nkịta aka ya ọkụkọ adịfe ni nwa ya na-emeshe ye ni ndị Biafra ife chukwu ye niwe ya bụ aniwe ye chinuwa aniwe be ikwe ni shono ndị Hausa nwe Nigeria no onu ke were kọrọ asụ ụzọ no ke aslamazi kubeshini ndị no ne Biafra bụ ka enyi anyị ka bụrụ ndị Biafra anyị ka nwerichi onwe anyị ya bụ anyị ka werichi our political sovereignty ndị ọcha zuru were ihe ọnụ na eka as ndị Hausa nọ na-ekele mụchiwe nwe Nigeria okwutele no na achọrọ ebe ọnọ chụaji ka egbu egbu oje agbare asa marụ mara foji okwu ndị and then at the end of the day we all start to shock with agha bụ nwa mara na-ekwu na n'ọnụ a si n'elu ife kene ụnụ nọ na-eme ndị Hausa ndị wanwere planụ so achọrọ arụ na ya agbagbukọrọ asa mmadụ so nne na nnada ya bụ casualty ife kene ụdị mmiri wa nwụsụ so adị nwụsụ n'obodo Igbo bụ agent etito ngwa wadị buchisekowe ine the news nọ na Uganda Nigeria kete ke NTA ke AIT asa police dị na Nigeria ke army ya mashi wana etie Boko Haram ni army ni police kita ni. Yes. That is the allegation, sir. So then the police men the army nda o dị na Nigeria kita na Boko Haram o obi amarishi ndị no obo nda Hausa ya kwa akpọsa ụka ni then ndị ka enyi baya ni police ni army we were je Hausa ja na no Boko Haram ogwa ndị egbuwe no wana ewere Boko Haram etie na army na akpọrọ we na abịa ụka ni so asati ngono nyaare shi ngono nyaaro asa Boko Haram dị bafu na ambe dị afaroku deku wadị Biafra land kita na ine asa checkpoint shi no otabogbe badu asaba orugori about 15 checkpoint or 20 checkpoint wana narị ndị benye ego wana intimidate we na ụzọ no obi shi onwere onye na asecure ndị Fulani expert na gashi no benu leje egbu maro bo mu fuembe bo ifu police ndị army na army and police ndị Nigeria dị men n'ụzọ nọ na-arụ bụchi wana narị ndị benye ego na intimidate ndị benye wari bịa kwa aba na-egbu ndị kenyi ọfọzụ wana aka napụwe so ife na-emeketa the situation report ife na-agwa ibochi ọseti onye ndụkwa n'ebe n'ebe ya dị na ọseti oge ruwe aka eji turu defend obodo enyi ne kene wa sọranda fụrụ obodo enyi anyị ka gbawe nkịtị anyị gbawe nkịtị wee gbukọrọ anyị ụna anyarị gogu anụ n'agha Nigeria Biafra anyị na-ekwuchi anyị abụ Biafra wada afịa anyị na bọmbụ da skuul enyi na bọmbụ wa bọmbụ tagora sevenu wachi anyị bụ Biafra asa oyi wel anyị nweta na anyị wa bịa na ebenu tietewe bọmbụ chụpụkọrọ asa ndị Biafra anyị nọ na sitra anyị gaa were ya na kete ya shi weburu shi webu ndị wa na ewere ya shi ife awuni na agha dike ya shi na eburu shi only security kwetie ndị ndụkwa na oyi company ife na-ekwu bụ shi obodo bụ igwe anyị ndị nọ n'ime ebe anwụ elewade chọrọ ka obodo ka dị ka dị wachọ ka udo adị wachọ agha dị na ele eshikwa bụ na anụ anya ọgụ eshikwa bekee Nigeria anya adịba udo na ndụkwa anya adịba udo ya shi bụrụcha anya dị na progress anya udo dị mmadụ na-eji su udo dị anyị ka na-afụ aka ya eleni udo dị ndụkwa we develop onwere soja wee ha ma ewe were gide anyị na loka ya bifo oyibo kpọrọ when the full video is sharing with me, very happy. Hello. Yes, go ahead. When the full video is sharing with me. Hello, I can hear you. Go ahead. Okay. When the full video is sharing, be funny. By any army man at the checkpoints on the watching the Biafra people where they call. And they're going to be allowed where God. The true. Hold on. Okay, so when we allow where God, when there no the vision, Biafra soldiers.
Ya kenu yelle si kenu na provoke nde Nigeria soldiers ase kwedu na harass more people. Kebu provoke kebu. Onye bu Nigeria soldier ka wana kwala. Me mone maro ka ngo izoku. Well, and your every language is your air. So Mbekao, the commissioner for police in Abia State, o posani be ye press statement. She under Biafra na ya bunde IBOB na kushi ke Biafra bia konmo wani. She wajini bia na be me bury ya onye no wonder Nigeria army and police bully. Ya bo bury another our leader. She wajike make sure she was Zulu apati Ozukel. She wajike make sure she was start a bell. Ya bo okunde na bu provocation. Ye gbute mmadụ gwa shabe enyi onye igbuli n'ihi ya chi ije ke gbushi ọzọ. That was provocation. Kedu bụ allegation you now allege say Nigerian soldiers were gbuli nnarị ke nne nna Kano. Kedu allegation because one was in Nigeria and there just no evidence where gbagbu. Video. Are you with me? Only right ko the commissioner of police at their state Oji bute not our leader. Na gwan shine dey here. Allegation still. Based on allegation still. Cannot be provocation. What provocation is bigger than that? Waka for if you can watch on waka mwese ya no brokeni. Ya udo kenu ano acho. Udo kenu maro no acho. Ichoru udo ruo fu so bi afu na yari try and with all means possible. Nigeria as a country. Hello, Nigeria as a country is hello. Hello, Mr. Olise, can't you? Hello, can't you? Nigeria as a country, natural within their legal means, within the law, okay? Well, protect the integrity of Nigeria because any country, because all the hello. Any country because when your independence their own, okay, Nigeria will protect the integrity of the nation. Nigeria will protect the integrity of Nigeria as a country, not a divided country. Even Hello. Hello. Na marigom you nyane nene oga na meta vitenishi nda wosa kuneshi ya bunde fulani nda legbu maro no ndekwa kuneshi wenwe Nigeria and waka continue igbu maro. Yes. Belo fushi you nyane nem kedu okay uwe weri nda no nda wosa nda no legbu maro tie na ime police and army che uwe jaboro so abo repentant Boko Haram che we bayane army and police kete where is the police and army we continue with their slaughtering and igbu maro. Ndị IBOB na ekwu okwu Biafra independence na wari be gbo nyobuna wari ba no yabi ko bi anu ko so gbo na maro ya be go so anu no go amuchi obo Nigeria army and police le gbu eshede ya bo anyị ka no le nu forever anyị no dikele nu forever o nwere ile nuru maro yi Yabo, you people adopting self defense. Una to go me self defense. Kuna to go kunu build now. Self defense. Kunu fani mono. Hello.
Hello. Hello. Okosi on network dey bad. Network on Zoo. When 3G, when 5G now. 3G kwa na use good that Zoo. Network bad bad. So mwere ma you can friend na agwai. Anye kana de fona ku dara na ala chinchi o. Anye ngando kwa kana de ku dara na ala chinchi o. Anye ke wura o. This generation, ya bụ ndị Ghana na ọbụsụ awụrụ ya ke wura this generation ke wura o. Anye can make anything possible. This generation of Ndukwa youth can make anything possible to deliver Ndukwa from Nigeria. In Nigeria, it's a death trap. Yabo, kede unu na ncho. So gwe se iyo jani no isi keta bo se Asamaru. Yele su na tukwa unu doro Ndukwa so no katieni oku ifu we bargaining ne. Hello. Ina no. Nsi yele su una choko unu doro. Hello, my brother. I can hear you. I can hear you. Nation katieni oku because ne ndo wale eksu wacho oku. Yele su na choko unu doro oku kpodo bia na anye. Ne na emere kala. Onye na kusa kele oku. Onye bukari afaya pambo lita donald. Onye na kusa oku Ndukwa. Onye na kusa na adeso oku ya kusa be ku e. Yabo asande fulani na gwe ni abo kurikelu aka ikoje kelu na fo asandi ba na mo biko onye na ko sai ka to hello gufu we ko fo ku hello where's your new biko fulani na wo bi wane onye ni ka na ko ku lu wo bi wane ya anda bi obi ndo ka to kan to ku kan deliver budani anya to kan to ku we are trying to deliver our country Ndukwa nation. That is our country. That is what we know. That is where we were born. That is where our umbilical cord was buried. We will not stand it. We will not continue to suffer in the hands of the Fulani Ginger. We will not. We will not take it. So, only Oku is a Tonoku. You have to introduce in the gap. Oku is the no. I am talking Okubo. I am telling Okubo. Oku, when you hear Okuko, when you hear Sobu. So, I need to continue. Now, I need to go in the table when putting on the middle of oil and gas. I am telling Oku. I am telling Oku, Commissioner, I am sorting Ndukwa. So I'm not going to butani. I say be jiwa, I be jiwa ebenda boy this one for you be wa babu. Misolisa. Onye ku ya toloku bo. Onye ka bo Ndukwa, onye ka kwa Ndukwa. Ndukwa will not stand to witness this rubbish anymore. We will not stand to witness that rubbish. Misolisa. We will not. Are you with me? This generation of Ndukwa youth will destroy Nigeria. Because Nigeria destroys the law. So she was getting like why? Every city getting like who? Tomorrow when I push it, I not talk and talk cook. I never so cool. Who have been when the qua? I not talk away. I mean that be I not talk so we fish them out. Go to. You say Bulu was one child. I fully Bulu was one child. Go to. You in the coward. Go to, yeah. It's embarrassing. Calm down. Calm down, Mr. Lisa. Listen to me. Go on. Yes. If I can I look at it before, so I could say natural. Let me hit on it because I now know why I never I am not consulting the Ndukwa political traditional structure. You have before one the Ndukwa political traditional structure. The Obaluku in Castle. Okay. And then why you tell me staff of office with the Indawa Fulani the staff of office, and we don't consult them. Who are they? Who are they? Fulani the staff of office. You say, oh no, marry Ndukwa Obaluku in Castle. Where's your Biane? We go and consult them and tell them, and they have told us, say, I need defending the. So no be our boys na choku na dey make am mo so Fulani dey gufu e o mari for kubo oya go to okay where is your Biane first of all okay where is your Biane okay am say ani dey on air ni anya dey no mari we now no mari we you go be we anya dey careful and as let you on no kwa na use okay hello Hello, my brother. Where is your Biane? Okay, listen to me. Hello, my brother. Okay, come on. You see, anything of yes. Obi Rufman. Ekufumelo Sam. Obi Rufman. Ajay. I didn't on air. I didn't ask let you kwa in eku because
network na yejin sogun. Yes. Yes. Are you Yes. with me? Hello, I can hear you. Okay, now let's come back home, okay? The burial neri nene ye nene si no ba ga no do. Ko de nene. Hello? Hello? Hello, I think I can continue this interview much later because network is more nsogbu. All right? Okay. Ndị ụkwanị nọ kete anyị na-enyo enya banyere okwu beria nnarị Kenny Nnamdi Kanu onye na-achị the indigenous people of Biafra. Kita na ila na tension dị high na ofotu video wena ize anyị na-afụ ọ na-agbara egwu na-atụ anya na ekpekpesi chukwu ya ka mmarụ innocent people ba nwụsụ asị na ije shwe ka inyi mmarụ nepe nwụsụ in the course of the interview afọsị nwanne anyị na-agbọnụma ndị ma na-agbọnụma sị Nigeria na akọsị ụfọdụ n'ime kọsị weka na inwe ụfọdụ n'ime kọsị nwe ndị bụ second class citizen bụ anyị na ndị nna anyị si n'oge bụ oge anyị wesị interview dị na ndụkwa anyị TV adị na-akpọ anyị na-agwa anyị sị anyị kareso na weja achụrụ anyị na abịa weja ba anwụrụ anyị nwanne anyị na-echi na-agbọ ọnụma. Okay, so biko so adịnarịọ ụmụnna anyị ndị na front this agitation si kwee wuru uche na imime na amari Nigeria the Nigeria bụkọ a country. Okay, whatever ye whatever kotu Biafra out of Nigeria whatever you were their independence. So for now if I would say the Biafra nation the country under Nigeria, so I now don't know say because when the law were demanding on ground no na guide Nigeria as a nation, and that law applies to Osancha Dino because the governors of those states are still answerable to the president of Nigeria, which is to say those parts they call the under Nigeria. So because the law now apply to a persecution of Nigeria still applies to Ununda because Biafra, it applies. Where the same law so because ka were uche na ka obo say anyị ka resort to self help ya self defense see ka were na defend enwenye to fight against ya when na declare war against the Nigerian army, Nigerian soldiers, and they are just in there the soldier the Nigerian soldiers actually so because she to agitation for self determination. So what on yeah when their own country or that's against the law. Okay, so far when they move within the confines of the law, one they outside the law, one they breaking the law, one they taking laws into their own hands. Okay, it's a legitimate agitation. So because now you're then Nigerian government say well because she will uchi ne so so far when they take it to arms in the share the statement them ETL make us in that some time ago. Want to get any because federal government abe ejire the soldier choro na we je su we nworo gada we ko purchase we but one ba no any report by any statement we making yabo if I will see when declaring a war against the rest part of Nigeria but Nigerian government I don't do that for pain see where going to refute their statements where retracting statement were releasing nationwide, nothing like that. Yabo or cause you clearly say when they can in Nigeria when they winning free will to do come jail on air cool if operation go cool and they'll go free when you can challenge you any bundles of sack back of a car hell will be let loose. Okay, bikoni so now I don't let Nigeria bikoni ni unu na carry this agitation na adequately strong also unu name me funu me ekpogom also macha as one na treaty Mr. A treaty Mr. B important na aka ba adina dem and anything we see kitana say currently the rate of division in Nigeria now compared to if a civil war in the whole Nigeria. Oh, you must all do now. Hatred that for Nigeria. O book machine Nigeria so agbufu. Nobody can in there. But can we then? Can I will kuchi name if so Nigeria as well like a break as out as say like if you get chiba gat rushing
nsogbu adị asị ka ọ bụla ka dị bọtụ innocent people ba anwụsụ na ajọ ndị na-ejekwubere asị kwunu nwere uche ma emifuru nke mee kete n'ihe onye dị ndụ ya ka afọ Biafra ịṅụsọ Biafra na adị n'ụgbazụ ya Biafra ndị asị na ya ṅụsasị ya etifu ji gbura dịwa fa ya oke so biko ni ka uche na-emife ndị na nwata oge bịakọni anabe anyị mee follow up ka mara ere unyi n'uche na-ega ọsọ ga n'udo ka ọsọ ga traditional aba iwuse Ndukwu Anyị TV nụanị efam bụ Uche Sam ishegwara iyo I ain't